there's this issue that has been trending in Kenya about the increment of taxes. What's your view on this? Saizi Kenya unapata tusema wase wengi sasa hata wataki kuishi Kenya. Juu sasa kila mahali ni ngumu. Maisha ni ngumu Kenya. And by the way, last year during the elections, our current president Ruto, right? He promised that there's going to be a reduction in the cost of living in the first 100 days. But as of what we are seeing right now, it's the opposite. Because sasa tunasikia like kupoteza ID ku apply ingine ni how much? 2,000 shillings. What is that? Really, what's that? Passport, it was from 4,500 shillings. Saini 75. Ile ya 34 pages ilikuwa 4,500, saini 7,500. What is this all about? Sasa hii unapata kila kitu unga ile wakati election 2022 mwaka jana alikuwa anasema unga atarudisha 100 shillings. Sasa hii unga imeenda mpaka 200 and something or 200 shillings. Sasa unashangaa anarudisha vitu chini ama anaongeza. And he also promised that he's going to deal with the common mwananchi, specifically the mama mboga and the boda. Na kwa hiyo nini yake, kwa hiyo bana yake hadi alikuwa anasema si alitumia wheelbarrow in the UDA, I don't know what. So alitumia wheelbarrow, right? Hiyo wheelbarrow mimi naona kwa upande wangu ilikuwa inamaanisha akiingia kwa serikali hiyo wheelbarrow utakuwa unafanya kazi. Usi expect ati hiyo wheelbarrow ilikuwa hapo tu ku represent vijana deal na mama mboga ama boda. Ilikuwa inamaanisha utafanya kazi ata increase taxes, ufanye kazi ulipe hiyo tax. And this is so sad because most of our workers are suffering, especially these people that are employed by the government. You receive your salary, alafu end month inachukuliwa almost half of it. What is that? When we compare with during the time of President the late Mwai Kibaki, I think economy ilikuwa somehow stable, at least ilikuwa favorable for the common mwananchi. But right now this guy alikuwa anasema yeye ni hustler like the people. But ni nini anafanya? Because I don't expect someone who call yourself an hustler lakini au relate na hiyo hustler, because una increase taxes aje na you call yourself an hustler. Sasa hizi unaona kama education na watu wa help ya makampo wa help sasa imekuwa ngumu sana. Sasa hii help ndio upate si rahisi, unakuwa umestruggle na tena ukipata tena ni kidogo. Si kama wakati wa Kibaki. Alafu pia kumekuwa na challenge for those of us who are in private universities. Accessing this help loans has become a challenge because most of the people wanna drop out of school. Because some size afford to pay school fees maybe by himself, or maybe the parents are not well enough to cater for his school. So whenever these helps inakuwa taken away, inakuwa challenge to most of our people when you from poor families. Sasa hizi hata walimu hizi ona ile umuhimu wa kukaa shule sana ama kufunza sana. Sasa hii hata mshahara wao motivate. Juu kama inakatwa karibu nusu, sasa itawa motivate aje. Unajua hata wataweza makazi. Waingie kwa kazi zingine. Wanaona ni kama iwasaidii. Kwa sababu akilinganisha tuseme kama alikuwa mfungua biashara nje huku, ndio itakatwa tax, but hizi fikia akilinganisha ile profit anapata huku na inyako anapata kwa salary, anafadhalisha hata aache kazi ya walimu aingie kwa employee. Watakuwa nakata tax but itakuwa inashinda mshahara yake. Alafu pia nimekuwa naona hiki kitu ina rise sana on the internet. Unapata watu wanakuwa harassed on the ports. So suppose maybe you travel overseas, then you come back with maybe suppose a laptop, let me use just that example. Unakuwa harassed, unaulizwa iko wapi tax ya hii laptop? Hii nini imenunuliwa wapi? Unaona? Kwanza saa hizo wanakata tax. Ukiingia tu hivi kuna KRA hapo, unakutana na KRA hapo hivyo. Anakata tax ndio ingie na juu saa hii kitambo ilikuwa tuseme unaingia unapita tuna, lakini saa hizi kwa airport, kwa port huko hivyo Mombasa lazima watu wakate tax. When we have a look at the price of fuel in Kenya, for instance, what is the price of fuel in Kenya? Petrol 220 kasi jakosea. Okay, so ukicompare the price of fuel in Kenya and Uganda, unapata Kenya for instance tuko na port, right? Tuko na port. But mbona fuel prices zetu ziko juu as compared to countries like Uganda penye unapata fuel inaenda na at 182 shillings. Now Uganda is a landlocked country. It's expected that maybe fuel prices at Uganda should be high as compared to Kenya. Unajua sasa ya Uganda fuel price ya Uganda ni ingekuwa 220. Then ya Uganda ikuwe Kenya because tuko na access kwa port. Tuko na port sisi. Lakini sasa unaona uprezo wetu tena nikana tudori. Nikana tudori anaongeza sana kupita kiasi. Juu kama Museveni yaka ameweka hivi chini 180. Around 180. Na huku tunaweka 220. So unaona hiyo margin ni kubwa sana. Is it that these people are trying to just fill their pockets but they're not considering the level of the current mwananchi? Like uwezi mind situation ya mtu mwenye kuna promise, because when these people are asking for their votes,
walikuwa very humble sana, but on the contrary what you are seeing now is not a picture of what they were talking about during the campaign season. Kwanza Kenya Kwanza ilikuwa inasema itapunguza oil, the price of fuel. But unapata ndio imeongeza sana ukilinganisha na huko nyuma wakati election 2022. Ilikuwa chini. Ukilinganisha sasa iko juu sana. Imepanda. Sasa unashangaa tunaelekea wapi, na walikuwa promise fake promises ama. Alafu kuna hiki tuna affordable housing. Walikuwa wamesema they will be building houses for people in order to also create employment for the youth. But Gachagua naye sijui ilikuwa campus gani graduation, anakuja akasema hakuna employment for the youth. Na hao ndio walikuwa wanasema kutakuwa na kazi. Alafu pia hizi houses tuseme mnajenga hizo houses suppose in Nairobi, how are the people from the reserves going to benefit? Because if you build these houses at the cities, we expect that hiki tunafaa kufikia kila mtu when it comes of development. The reason that people are trying to shy away from the government jobs because of your high taxation. Unafanya kazi tuseme for a whole month, but unakata time ya tax ikifika salary yako inakuwa ripped off, unabaki na nothing. Yani they call it peanuts. The peanuts. Unabaki na peanuts because your salary it can't take you anywhere for real. Sasa unajua sasa watu wengi wenyewe wanafadhalisha hivyo. Then hiyo wakati election unapata church leaders walikuwa wanatudori sana. Walikuwa wanafurahia ile pesa wanapewa, unapata president anawapea pesa, president alikuwa anawapea pesa hiyo wakati. Anaingia kwa church hivi anamwaga tu pesa mujenge kanisa. Hawako wanajua kitawaramba. Sasa hivi unaona inabidi wanarudisha pesa, tax iko juu, warudishe hiyo pesa. Maze. Alafu na ilikuwa ina benefit our priests and church leaders because the common mwananchi pesa ikipeanwa kwa church then mnapata chochote about anything. So our priests were at the forefront. Alafu they used even to term the opposition leader Mr. Raila Odinga, walikuwa wanamtamu kama mchawi. Wakisema huyu msee ni baya, but when you take at the look, ukiangalia tu saa hii vile kuko, tunaona nani mchawi hapo. You see? We can see the thief there because huyu jamaa mwenye wanaita mchawi ndio alikuwa at least amejaribu kunini demonstration so that cost of living zishuke. Lakini sasa unaona sasa huyo mchawi anaona tu sasa simulkata kumpe kura sasa muangane. Sasa itabidi tu uende ground kama ulikuwa upande wa opposition kwa kwenye wako kwa gava wote tunangangana. Sasa watu wenye walikuwa Kenya Kwanza wanasema ili warudi side opposition. Juu sasa maisha imekuwa ngumu. Sasa ukijiweka hapo hivi unakaa kwa manyumba ati sijui serikali itatusaidia. Kwanza watu wa Rift Valley walikuwa upande wake sana. Lakini saa hii najua mamuruka. These are the people when you wanalia on the internet. These people are crying maze. Wanalia kwanza wakati nye wamevuna mahindi. Bala mahindi yao nditumike kwa ile wakati nye waliimport mahindi kutoka Mexico. Unakumbuka? Waliimport mahindi na kuna hao watu wa Rift Valley walikuwa na shamba kubwa wameplant their maize. Sasa imfike wakati bala wachukue mahindi yao wanachukua opportunity wanaenda kuimport mahindi kutoka Mexico. Sasa sijui ilikuwa inasaidia na I don't know how the local farmers are going to benefit if you people are going to import maize from outside, yet our own farmers wanna plant their own crops. So inafaa kama Kenya inafaa kuwa like independent on itself. Unajua this guy is trying to anasema ati increase taxes as in anajaribu ku get away from debt, but mimi sioni kama ina work. Unaona? Sioni kama ina work. Huyu jamaa kuna a hidden agenda that he doesn't want to show people. Unaona? So msee akwe straightforward tujue like we as a country where are we heading, kwani ni nini mbaya like the past presidents haijai kuwa tough hivi. Literally the economy is collapsing maze, ni nini mbaya ina happen. Sasa unapata kila kitu hapa Kenya. Sasa Kenya kila kitu, biashara, agriculture, ukipata tena yenye maajirio kila mtu tu analia ati hakuna doa. You remember over the past few years ulikuwa unapatanga time nyoto me harvest, the price of maize used to go to around 50 bob shillings per Gorogoro. So but right now ukiangalia sasa price ya mahindi people wame harvest, but ukiangalia price ya mahindi is not that go 100 shillings. You see? Sasa unaona ukilinganisha huko nyuma na saizi eri maisha huko nyuma maze. Maisha huko nyuma ilikuwa poa. Sijui kama uliai experience maisha huko nyuma. By the way, during the time of Kibaki, I think hata ulikuwa ukiweza tembea huko kwa barabara unaweza kupata do, but saa hii wangu kokota hata kiinde ni ngumu sana. Sasa watu wamefinyia pesa kwa mifuko na tena kwa hiyo mifuko tena hakuna pesa mingi. Ni masilver tu maze. So our president man, we don't know what's happening with your government. You people, is it yani wakama utukilia watu ambie how are they leading this country? Because if
hawako able to rule this country a favorable way, waachie watu wenye wako capable. Na nasikia sasa hii hiyo kama kitu kama marriage certificate. Wengine wetu unajua tutoa. Ukiangalia tena hapo kwa ministry, tukiingia kwa ministry kwa hii gava yetu, ukiona kama wa ministers, ninaweza sema ni kama tena wasaidii prezo wetu tena kufikiria positive things. Wanamweka tu kwa in a negative way, unaona? Tuseme wengine wanafikiria tu kujijaza, kujiweka yani kusanya tu do ingie tu kwa mifuko zao, mafridge zao kai kuna food nini. Hawaangalii Kenyan people. So it's somehow that the moment our say wameona wame benefits their own pockets, they don't care about the common mwananchi. For instance, unaweza pata kuna msema Marsabit, maybe even a kid, a 10-year-old kid, mtu hajaiona shule. Shule, ana food, ana clothes. But this politician anajaribu every way to benefit himself and his family, not forgetting the people who voted for him, and it's so sad. These people should be held accountable. I was in your advice our president. I don't know what are you thinking. Okay, mimi naweza sema hapo ni kama tena wanu kuchaguliwa vizuri. Kuna wengine walichaguliwa tu juu yani wako tu walikuwa karibu na prezo, unaona? Lakini haikuendekana hivyo. Wangechaguliwa according to the vile walikuwa wanatakiwa kuwa kama according to their capabilities. Kama last kwa ile government ya last ya 2017 to 2022. Unaona walikuwa wanachagua vizuri na ilikuwa positive things. Walikuwa na make positive things to the government. Then advisors tena wa prezo inafaa mu advise vizuri. Juu common mwananchi lazima aangaliwe vizuri. Huyu jamaa alikuwa na promise, anasema there's this thing called bottom up. What is this bottom up you are doing, increasing taxes and hurting the people when ulikuwa unaomba kura? Hiyo ni vitu gani? And we'll address it with no fear because kama kitu ni upuzi, we address it, right? Alafu another thing ni issue about marriage certificates. It has been increased from around 30,000 to 100k. So what is their plan? Alafu pia kuna hawa wakamu stay ati I don't know every month we're going to pay 2500 shillings. Hiyo nini? So mimi naona nikaga hata ina to discourage. Sisi hatutoa. Juu sasa kama ulipa 100k, leo mwenyewe hata 50k, utalipa nini marriage? Utasave, utalisha familia, wazazi wanakutegemea tena kiasi, utajigawa aje? Imagine even when it comes to easy weddings, naona ni kama itakuwa a thing of the past kwa sababu hizo high cost of living. So how do you expect mtu afanye wedding kama hiyo ndio charges anafaa kulipa? It's just a wedding man. Kitu kama ka ceremony unataka kulipa hizo dozo zote. Why? Kwa certificate tu. Kwa certificate peke yake msea ulipe hizo dozo zote. What is that? So tena ukiprefer kama stay tena bado unalipa. Bado unakulipa na sasa unashangaa tutaishi wapi Kenya? Tuame. Twende Tanzania. Ukienda huko na gongo, ukienda huko na gongo. What's wrong with this government? So hapo tena then hii part ya sijui kama umesikia hii part ya churches. Churches here in Kenya wametudori sana during election times. Wanatudori. Hao church leaders, ma priest nini, hao ndio wana encourage politicians waende waombe kura kwa makanisa. Na after hapo hakuna kitu yenye na happen mzuri. Yote inakuwa ni mbaya. Hakuna kitu mwenye mwananchi atasema huyu pastor alikuja, huyu like politician alikuwa allowed space into our churches and conduct his campaign, but hatuoni any benefit at all. Unajua during that time wanakuwa na ile positive minds kwa kuambia watu. Wanakuambia kama tutafanya hii, then wanawekea pesa hapo. Unajua pesa ina benefit church leaders peke yao. Unapata tuseme the people in the church benefit kitu yote. Wataunda tu kama mabati kanisa ilikuwa mbaya, ndio watabadilisha tu kidogo, then hii pesa zingine imbaki yote kwa mfuko. And this a video I saw from our former president Uhuru Kenyatta. Alituambia be very careful because alikuwa anasema afadhali huyu mzee mwenye atakuja atajali masuala ya mwananchi kuliko huyo kijana mwenye na tamaa ya kujaza mifuko yake. Because President Uhuru Kenyatta saw it coming and he knew very well the person we were going to elect. So it's so sad because decision ishafanywa na as you can see ni kumoto. Itabidi tupitie wote. Si wote tulimchagua lakini itabidi tupitie wote. Because hata mimi prefer mwenye yako mchagua, lakini sasa mwenye ulimchagua na unalia shauri zako, at least you are suffering a lot. So as we conclude this episode, there's this question I want to leave with our audience. Is increasing taxes going to lower the cost of living in our country, Kenya? Let me find your answers in the comment section. And remember to check out our channels at TikTok, at the Global Conundrum Podcast. Facebook at the Global Conundrum Podcast. YouTube, the Global Conundrum Podcast.
Peace.